Arrivederci Matti. Allora, quindi io sto qua. Buonasera a tutti. Sto come cazzo si chiama il luogo in cui mi trovo? Mappa. Lungacqua. Sto a Lungacqua senza nafta. Allora, quindi un attimo. Oh. Il Matix. Ti stai ammalando, stammi lontano. Bravi. 2 persone, siamo tonnati. Ah no, 2 persone giusto, sono io incluso. A volte mi chiedo questo. Mamma mia, quanto gli vorrei tirare una palata in testa. Ah boh, sì, mi avete rotto i coglioni, allora io donde 70 metri. Hai scoperto a bordo soluzioni spaziali. Saltuna Cannery. Cazzo è? Sì, però Matti potrei... Vabbè, faccio una cosa, salvo la partita. Aspetta Matti. Sto salvando ora. Ok, un attimo che vedo carica partita. 8 e 7, ok sì. Matti, ci stiamo provando. Ci stiamo a provare. Almost lost a finger in the cannery today. Figlio di puttana! Andiamo a fare il fuoco alla città. Ancora non ho... È il pugnetto! No, è il pugnetto pazzo sgravato. Puoi dire quello che vuoi. No. Ok, siamo ritornati alla normalità invece. Adesso. Sì, mi hanno mandato a Tom Matix. Mi hanno proprio mandato a Tom. Boh, non credi manco in Dio, scusami. Ero... Ma vaffanculo. Non vedi che sei... Sì, tu ci credi. Allora, siccome siamo degli zingari... Aspetta un attimo, chiudiamo qua perché se no mi vedono. No, sto... Sì. Minchia. Registri. Avviso. Ok. Prima di salire però voglio dire rubare un po' siccome sono uno zingarone proprio. Vediamo cosa si trova. No, che merda. Vabbè. C'è un'epidemia, quindi il Covid. Non c'è il Covid. Si rompe in tutti i sensi.
Ok. Minchia. You the Tu new che worker? cazzo sei? Whatever. Make it quick, tenderfoot. I'm busy. Ah, Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. minchia. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame Ottimo. though. Eugene was a good worker. E tu sei una figlia di puttana. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm Non pretty lo so, shocked his Mezzi, weapon quando got esce. misfired. Spacer's Ma finché choice non abbiamo manco la handguns PS5 aren't che most ci vogliamo reliable. prendere il gioco del gatto pazzo. Mamma mia che figlia di puttana comunque. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Minchia comunque. All I Sì. know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Minchia, comunque è una figlia di puttana è questa, guardi, è il gattino che guarda, dalla scatola tutto impaurito. E allora, aspetta, vediamo quando sono visibili e come sono visibili, cioè io come non noto che mi stanno osservando. Boh, non c'è tipo la cosa con l'occhio. Boh, ci fotto tutto. Che cosa ho trovato? Ancora devo imparare come si usa l'arma. Allora. Minchia. Matti, a big arma. No, non c'è niente che mi possa interessare qua. Ok. Password novellino, password riconosciuto, benvenuto da P. Ranger. Cioè scibili verso l'ultima annotazione, la scorsa. Sore, non hai un tuo culo di vai. Poi si è in movimento. Derubiamo. Derubiamo le pelli animali, chi so chi è? No, non la posso rubare perché c'è troppa gente nei paraggi.
come non faccio a farmi vedere. Guarda come faccio a non farmi vedere. Ok. Ciao bello. Ok. Con estrema cautela. Boom. E se vola. Addio. E mo saliamo. Ma ti hai visto che scuola di ladri, cazzo. Siamo troppo forti, cazzo. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's... Non può essere in gergoteca. Don't apologize. Just try using smaller words. Che cazzo è? The can's bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't really fat. Mr. Thompson? Che fa papà? Ratatatata. Holcus, Miss Holcomb, you and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well... Cosa? Non ci date il pesce ma il pesce. Figli di puttana. Seems we've got a guest. Really now, Pavati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gate. Sì, stati qua, tuo figlio di puttana. Aspetterò finché non avrei finito. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just... old. Sorry, I'm sorry. I'll do that. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? E ti ho detto Sì, le briciole non sono i piccioni, al contrario. Ed erano le briciole, fra, non i piccioni. No, il capo ancora no. Fra le briciole, non i piccioni. Sì, comunque, non me ne frego. Beh, direi che potremmo partire dalle Vabbè, sì, mi presento, mi chiamo Filiberto. Outpost administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little Ma more che respect. cazzo vuoi? Un'uniforme buona, stati qua, Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor past me. Ecco. Only regulator we've got is the hookup for town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Ok, bravo, bravo. Sì, ma ti merita un botto il titolo della live. Rendi con praticamente abbandonato. Che gli posso chiedere?
Ah, boh, sicuro sarà una cosa impossibile, ma I was praticamente not entirely banale. sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but E quindi io devo fare il figlio di there are puttana. people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, Sì, vabbè. you will be doing them a kindness. The people living in the botanical Mattia ha trovato they're Atal deserters, Foot Birthday in un pic former 81 workers. più. I need them back at their posts. I need them to come home. Un coso Foot Birthday. Atal, sì. Boh, sì. Quindi in pratica io devo andare a combattere per prendermi questo coso. Che figlio di puttana. Good Lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want E mi you sa to che però stop li by dovrò the ammazzare lo botanical lab. stesso. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Un secondo. Ok, allora. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Ok. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her family. Ok. Che figlio We di belong puttana to con one questo. community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand. My dad told me all about the plants. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. So, I hesitate to part ways with Miss Holton, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. Anche io questa qui me la You will need porto, an la administrative rapisco come hanno passcode rapito in order me. to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger. Ok, andiamo in. Vediamo se ti posso rubare qualcosa dopo, in caso. Non compare. Ok, vatti. Mi serve la chiave di read per sbloccare qua. Ok, ecco qua chiamo la cosa. Mamma mia quanto ti vorrei sparare in testa. We better Bella. clear out of Mr. Thompson's office before we talk. We better clear out of Mr. Thompson's office before we Sì, talk. sì, tu ora parli o ti sparo. Hey, mister, can we talk? Sorry. You got a sec? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale.
he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Sì, figlio di puttana. No. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from our own place. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't ever mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if we can get out to her. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of disease. Life's hard here, especially for them that don't fit in somewhere. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Max. Che cazzo mi posso chiedere? Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say, anyways. Questo conto è gentle, huh? No problem. I'll head over. Sure. Vicario Max. Dove si trasa? Ah, ok, sei ancora vivo un attimo. I've always got weird in here. It's too cold. Poi che cazzo siete? Io voglio parlare con il vicario. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. Sì. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison. Anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so brave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife.
I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Che palle, non posso scegliere. Un attimo. Allora. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the floor. Ok. Ses. C'è il Matix. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Ok. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Mink. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. I can assure you, you won't find another willing to risk imprisonment to possess this book, nor anyone willing to pay the price I can offer. Glad we see eye to eye. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ok, quindi dobbiamo fare queste due missioni. Hey there, Mary. Don't see you around here too often. Qua. Posso prendere tranquillamente, Sì. Merito un cazzo. Subire ruppe. Allora, no. In pratica chiaiumata un dosaggio. Matti, che ne pensi di sto Giorgio? Allora, mappa. Missione attiva. Quella non è attivata poi. Paravati. No, paravati.
No, ma nemmeno io per ora, perché iniziamo in maniera molto confusionaria, cioè ci ritroviamo in un ambiente che non conosciamo, appunto, e ci dobbiamo ambientare, teoricamente. Penso che da sé poi verranno spiegati, appunto, questi particolari man mano, per questo sto approfondendo. Diventa il compagno preferito. Ah, ok, quindi è proprio diventato mio compagno questa stramba. Gli posso fottere il martello? Minchia quanta roba c'è. Ah no, questi sono i miei, ok. Stavo già dicendo. Ok. Straniera in terra straniera, quando la luce tornerà invece più avanti, ok. Quindi prima facciamo questo. Avremmo dovuto fare l'intero giro. Beh, si fa la rannata. Mi trovo in un mondo che non è un mondo. Wow! Mamma mia che merda, Dio mio. Le scorribande, dobbiamo. Aspetta che mi equipaggio una cosa. No, ma una cosa, ma io... Perché come fa pistola a darti? Ma che non le cose. Boh. E mettiamo il fucile. Ah no, no, ce li ho, certo. Ah, tutto pronto. Come i miei coglioni. Non scherzo. Sì, scherzo. Ah, quindi Parpati è proprio il suo nome, il nome di sta pazza. Paravati stavo per leggere. Prima. Impianto geotermico. No, 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 no. Allora. Oh, ma ti sta fermo qua. Non ci stai ieri. Tu vai. Oh, porca merda. Oh. Sei figlio di puttana. Porco Dio, sono una pippa ancora. Madonna. Mi sa che faccio queste due missioni e poi si spegne.
Ok, ci riproviamo. Ah, facciamo lo stelto, famo stelto, famo. Oh, famo stelto, famo. I always wanted to poke around in here. I'm going. Yep, be right over. Merda, non è un buon segno. Coming back. Merda. Tra un po'. Fuori! Bastardo! Don't mess with us. Ok. Ok. Stiamo fottendo tutto. Sentiamo la meccanica. Non si può salire. Niente. Fuori, pezzo di fango. Ma che cazzo? Minchia, ancora sono imbullettato con i comandi. Ora proprio faccio schifo. Get ready. I was too strong. Hit him with something else. Insomma, non toglio un cazzo sto fucile. C'è il fucile che non toglie la minchia. Ok, quindi noi dobbiamo entrare qua prima di entrare là, però bisogna fare tutto il contrario di entrare. Almeno perché sennò poi si perdono opportunità. Allora, mo. Abilità, vabbè, lo vediamo dopo questo. Minchia. Allora. Confronto. Natura 16, 9. Quindi qua picchiamo. Minchia quanto so figo. Minchia quanto so figo adesso.
immacolati. Minchia. Ma io voglio vedere quanto toglie sto cazzo di fucile. 86. E fa cagare. Minchia, comunque c'è un bel set di armi. No. Dai, aereo. No, questo io non voglio capire perché. Ok, questo non me lo fa togliere, per quale motivo? Perché è un figlio di puella. Non lo sto capendo. Vabbè. Picchiamo tutto. Abbiamo pigliato tutto. Qua si può operare. Aspetta un attimo però se mi fa modificare qua la king. Visibilità. No? No, mi mancano tipo non ho capito cosa. Vabbè, possiamo addentrarci ora nella missione. E va fino. Tu Usnaz. From the planet to your living room. Dal pianeta Usnaz. Allora, quindi scudo automatico. Ok, so che devo fare quindi. Ah, io qua non ti compro una minchia. Tu puoi tenere. Porca puttana. Minchia. Ci romperà capo. Certo. Oh, era pugno. No. Capa i cazzi.
Andiamo qua. 13 su 8, 15 su 25. Abilità. Quindi scassinamento. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Che vuol dire 15 su 25? Porco Giuda. No, boh. Allora. E io cosa ci attendo? Ok. Siamo al terminale. È stato l'impatto. Ma no. Attivare 3 interruttori. Mi sa che questo lo faccio mai perché sto proprio morendo di sonno. Vabbè. 53. Ok, mi si è salvato. A domani, voglio.